ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰੁਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਇਓਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਸ਼ੱਕੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨਿਆ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਖਿਲਾਫ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ। ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ $255 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ, ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ। ਸਰੀ ਸਿਵਿਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ 5 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਤੇ ਬੁਲਟਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਆਇਓਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਇਓਵਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਫਸਰ ਏਜੰਟ ਮਾਈਕ ਕਰਾਫਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਮਕਵੈਟਾ ਗੁਫਾ ਸਟੇਟ ਪਾਰਕ ਕੈਂਪ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਰਾਫਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਾਫਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਬਾਸਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ 23 ਸਾਲਾ ਐਂਥਨੀ ਸ਼ੇਰਵਿਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ PMLN ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨੂੰ 179 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਨੂੰ 176 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੋਸਤ ਮਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 63A ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ PMLN Q ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਖਿਲਾਫ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਖਿਲਾਫ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 3 ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੋਸਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਸਟਿਕ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਕਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਮਿਸਟਿਕ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ $255 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਫ ਸ਼ੋਲਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। Well, today we're taking further steps to harness that power, to create jobs, to power homes, and to keep our air clean. I can announce that under conditional approval, we're investing about $255 million to build wind turbines and innovative battery storage projects across Nova Scotia. This is a huge step forward, and not just for the environment. Take the Red Spruce Wind Energy Project. It'll be here in East Hants, just over there actually, developed in partnership with Glooscap First Nation. The project will generate clean electricity and create good jobs. And that's just one of many in this investment. By harnessing Nova Scotian innovation and, yes, wind, we're creating over 500 middle-class jobs across the province. We're working in partnership with local First Nations communities, and we're delivering clean, made in Nova Scotia power
to hundreds of thousands of homes. And as Cody pointed out, here in more rural parts of Canada, there is a deep understanding that creating cleaner air, fresher water, protected soils, sustainable practices is the only way to make sure that next generations on farms like this, but also across our country and cities, are going to have the kind of future we want for them. Rural Canadians have always been leaders in thinking about this, in pushing on this, and it's up to all of us to make sure we give the tools and investments that allow them to follow up on their big dreams. Of course, turbines are great for when the wind is blowing, but as it usually is, but what about days like today? How do we store all the energy they generate? The answer, of course, is batteries. As part of this investment, we're supporting construction of one of North America's largest battery systems right here in Nova Scotia. In fact, the turbines behind us helped power the pilot project leading to the development of these batteries. Here today, we're reminded that the solution to so many challenges our world faces is not what we don't have, but what we do have. Nova Scotia's got innovation, hard work, and a deep commitment to the world we're leaving for our kids. That's what will power our future. This is an investment that we're making in the future of Nova Scotia by recognizing the work that has been done but needs to continue to be done on greening the grid here and in ensuring good jobs and economic growth for everyone. The announcement today is around $255 million in new wind projects and in storable energy projects through innovative battery solutions done in partnership with Indigenous communities. We're very, very excited about the hundreds of jobs that will be created, the hundreds of thousands of homes that will see more renewable energy, and how we're moving about building a stronger future for everyone. ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਆਏ ਦਿਨ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰੀ ਸਿਵਿਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੇਅਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ 5 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲੇਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਨਾਮ ਸਰੀ ਫਰਸਟ ਟੀਮ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਵੈਟਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗੌਡੀ ਹੋਂਗ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। October 15th, Surrey voters have one question to ask themselves. Have you had enough of this? And if so, do you believe we can do better together? And I believe we can do better together. The fact is, you and Surrey both deserve better. It shouldn't be a place for secrets or closed-door meetings. It should be transparent, open, fair, and inviting. Every Surrey First candidate is committed to a city hall that puts Surrey residents first. We can be that kind of city again. The mayor that took my way or the highway approach to governing, who is headed to court after the election on criminal charges. Surrey citizens were banned from City Hall, something you would expect to see in a dictatorship, certainly not here in Surrey or in Canada. Council became more and more divisive, more secretive, less open, and less transparent. Transition could and should have been held and done differently. I've talked to some staff members in Surrey who tell me some of the issues with respect to the transition have been charged to other departments, or they brought people in to do with things. So there's just a lot of clarity that I think needs to come forward, and it needs to be transparent, and that transparency in terms of that whole process seems to have been lacking. Not rely on public opinion polls. ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ, ਨਾਟ ਦੈਟ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ. There's no right or wrong, okay? But one thing people forget about in this whole situation, ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, is it safer today? I think I've contributed as much, or if not more, than most people
to Surrey and the livability of Surrey and the things that have happened. I'm very comfortable and confident in the work that I've done in Surrey. I chaired the Mayor's Council when I was a mayor before for all of Metro Vancouver, and I represented Surrey on the Transit Commission. So I've done a lot of work and been engaged in Surrey in many meaningful ways. Obviously, Doug McCallum has fulfilled his major promises, but he has been very controversial. It really comes down, this election comes down to his style of leadership. But it's going to be difficult for the voters of Surrey to coalesce now around a single alternative when you've got three good alternatives in the race. And there are rumors that another former provincial politician might jump into the race as well. That would confuse matters even further. So again, it's going to be incumbent upon these candidates opposing Doug McCallum to distinguish themselves from the others so that they can provide that effective alternative to the voters of Surrey. ਭਾਰਤੀ ਬਾਕਸਰ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਨੀਆਂ ਪਰਮੰਨੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਚਰ ਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਚਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਨਫੈਕਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਆ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਰਮ ਬਾਠ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕਾਮਨਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਂ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਦਮ ਵੀ ਪੱਟਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਅਵਾਰਡ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰਮ ਬਾਠ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਰਾਜ ਕਾਕੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਗ੍ਰੈਸੀ ਨੈਰੋਜ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਕੁਈਨਜ਼ ਪਾਰਕ ਨੇੜੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੈਸੀ ਨੈਰੋਜ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Not just physically, but mentally, psychologically. The latest study we've received from Dr. Mergler shows the effects the mercury, a pregnant lady. Especially for the people of Grassy Narrows, where they, as I said, they have mining, they have mercury in the water, they have deforestation, plus they have poisonous air, which they didn't say anything about. It's going to go into the future. Even from that study, it worries me. That the kids that are not even born yet, I know they're going to be affected, and that's why we need mercury justice, and the government really needs to understand this and really takes this serious. But after the fourth year of these rallies, as we got more awareness, we recently got approved for a mercury a treatment center, like a hospital. So construction is going to start in 2024, and because of the support we get here, and that's what helped push for that. Just as First Nations and the people from Grassy Narrows, we are Nunakakasamayu, the first peoples of these lands. And as soon as we start coming together and unite as a collective and as human beings, we can accomplish anything. ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ 2 ਨਵੇਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਕਿੰਗ ਲੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮੈਕਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਉੱਤੇ ਬੇहद ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। A whole number of years ago, 4 or 5 years ago, the request came in from the Guru Nanak Temple to put a walking path on this particular site. And we did that. We actually did it about 6 months after the request because it's really important to be sure in a lot of cases that people get the exercise, especially the seniors that are out here, that they get out and to walk on it. A little unfortunate, we made it a little too narrow so that it caused some problems if people were passing or if two were walking side by side and so forth. And so last year or a couple of years ago, the request came to us that we wanted to build some volleyball courts, 2 of them, and also to widen the track. ਅੱਜ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ 2 ਬੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੌਫਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਲੋਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਚੌੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਗੋਂ ਆਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਹਾਰਟ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟਰੈਕ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਗੁੱਡ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਗੁੱਡ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿਟੀ ਅਫਸਰੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਔਰ ਅੱਜ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸੌਫਟ ਵਾਕਿੰਗ ਟਰੈਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਸਿਟੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਟਰੈਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਸਮੂਥ ਟਰੈਕ ਹੈਗਾ ਰਬੜ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟਸ ਆ ਰਬੜ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਬੜ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੋਰਟਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਾਕਿੰਗ ਟਰੈਕਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਡੋਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈ ਸਕੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਕੈਰੋਲਿਨ ਬੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਕੌਜ਼ ਆਫ ਯੂਕਰੇਨ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੀਟਰ ਜੌਨਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। Tend to think of home, and when we say the word home, we think of family, a safe haven, a warm, supportive, and loving environment. Tragically, that is not the reality for everyone, and in fact, for many, especially women and children, home is the space where physical, psychological, and sexual abuse occur, and where fighting seems to never end. We know that family violence is all too common, accounting for roughly 40% of all violent crime reported to police. It can affect anyone in any neighborhood in any part of the country. We know that the COVID-19 pandemic has been and continues to be one of those stressors. The emotional stress, economic impacts, and isolation of the pandemic have tragically amplified both the risk and the impacts of family violence. Living with this kind of instability and social disruption can have serious mental health consequences, including depression, PTSD, substance use disorders, and even suicide, an issue people here in Northern Canada and the Yukon have had to contend with even prior to the pandemic. We know that during COVID that there's been an increase
in the issue of violence in the home. Some people have seen it as a almost parallel pandemic as we have seen the opioid crisis. It was interesting that the Canadian Women's Federation actually found, because the men weren't leaving their homes, that women didn't have a safe way to escape because the men weren't leaving for work, and they developed that tool of, in a Zoom call, of doing this, so that it was a quiet way of asking for help, as well as a function on some of the websites that would be an almost kill function, so that nobody could see which sites you were looking at if you were exploring ways to get out of the home. And so we know that exposure to violence is especially damaging to children and teens, and with research showing that experiencing or witnessing family violence in these critical stages of development can lead to a lifetime of health and social challenges. I think as a family doctor, I've seen firsthand how family violence can leave that legacy of pain. In fact, even as the daughter of a police officer that before the war, I remember my father didn't talk too much about the war, and he certainly didn't talk too much about policing. But one of the things he did discuss with me was how the hardest thing he had to deal with as a police officer was domestic violence. पार्लीमेंट हिलते कंजरवेटिव इमीग्रेशन आलोचक जसराज सिंह हल्लन ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की थी, जिथे उन्होंने अफगानिस्तान विच अपने मिशन दौरान कनेडियन बलों ਨੂੰ महत्वपूर्ण सहायता प्रदान ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ 18,000 ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Today, Conservatives are calling on this government to finally act on the following steps. To reopen the special immigration measure for Afghans who assisted the Government of Canada. Adopt the IRCC recommendations of the Special Committee on Afghanistan immediately, including conducting a formal all-of-government review of the Liberal response to the crisis and develop future planning to be better prepared for a similar crisis. This is despite the bureaucratic red tape that has put hurdles in the way of NGOs, veterans groups, and Canadians wanting to help Afghans get out of harm's way. The unfortunate truth is there are too many Afghans still stuck in third countries, at risk of deportation back into the hands of the Taliban, and countless more stranded are in Afghanistan. And why? It's because the Liberal government failed to plan or prepare for this crisis. Almost 1 year ago, the Liberals announced the special immigration measures for Afghan nationals who work for the Government of Canada. And instead of planning, preparing, and surging workforce resources for IRCC and GAC to appropriately address the Afghan crisis, the Prime Minister called a selfish and unnecessary election. GAC, IRCC, DND, and the government were thrown into caretaker convention. There was a complete failure to be creative in the face of bureaucratic hurdles involving life or death situations. The government has still not learned the lessons of their weak response to the Taliban takeover. Instead, they're doubling down and patting themselves on the back for a job well failed. Our Afghan allies remain in limbo. Their lives are on the line, and rather than helping refugees coming to Canada, this Liberal government is shutting down the special immigration measure for Afghans who assisted the Government of Canada and the Canadian Armed Forces. According to the IRCC, out of the roughly 16,500 Afghans who've made it to Canada since August 2021, only 7,200 applicants have actually entered through this Special Immigration Measures program. It took the government a year to process less than half of the Afghans who applied through these measures. My colleagues and I know firsthand that countless applicants who applied near the onset of the programs have yet to hear back from IRCC. They have only got auto-replies and empty promises from the department. The government's decision to shut down the SIM is unconscionable. While winding down these programs to new applicants is shameful, it ignores that only half of the promised 40,000 Afghans have made it through the bureaucratic mismanagement.
The refugee cases that my colleagues and I are still receiving in our offices tells a heartbreaking story of Afghan refugees that have been ignored by IRCC. The incompetency of how this government has run this program cannot be an excuse for Canada to turn its back on Afghans who are desperate for answers and those that risk their lives to serve this country. This is not a partisan issue. This is about doing the right thing and doing it now. ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 8.1% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 1983 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.7% ਸੀ। ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ। तो वक्त के साथ बदले एंटरटेनमेंट के साधन भी। ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से